Jodem ediokron nsia achiripom miensa kasa fidie no wasugusu a wotie oman ma anwumre no num enefa abo ebre asonse yede Jodem Nsroma kase dede no yede eba besom na ene ensem a eba bedi akotene ewo yen kase mu no edoso paaye wona waso yasene America se ba yesra kwa mineral water woni Jodem renters ensem a ebedi akotene ewo yen kase bu no ebi ene se Ene Ghana mampanyin abedi achire Dr. Mahmoud Baumia wode ensem bi kokotu dwa afie twamu ede fa mobile money ho ene ene yesi fidie no ache no eno nti yede mu enchiremu ebeba Wasa E11 yun sense electronic levy yun sensem ene eye onimoyan for Professor Ransford Jampo won also the name sama betu dwa no ochiremu asa E11 e dia beg chese edin pa ebeye din ede ama taxpayers awon mo mayimu Mame Esla Owusu ono nso aka ensem bi ede afa mobile money eba abejeje eto ewo ho no wo se oman manyina mfe ehu nsem frisi ede ehu sema ebebo abai Mrasha bedwani a wo South de yi ena ono so nsem ode abetu dwa onmunyamfo da mafia kpo ena wo se si eba ni papa na koma tese na koma din pa na wo mu ni pa eye onmunyamfo ba umia Sanitation Minister Honorable Cecilia Abnada pa enso ede nsem atudwa se ene enkuro be se dumienu na sese no mba benya ensukrogen anom Woko PM so was Savannah region so and Director General no health service Savannah and some of day to Johnny say any was say a dozen na hodo and I say vaccine and I did walk a yellow fever no was say a begusu dopo entine one at den de honoma yellow fever no ABC and no coin. Yebeko ensem fufrom ne de makwa akopiem ewo sahwidi a ene ye se ya bofo enim aboa yalefo school for mo kire BC omo no ma kirekerefo ena akromfo akwa omo age omo ho ne ma nyina yi Mami gift chu mampofo enso ede aye afuto ede akwa mamofra wonum kire BC so hwe ne se wonum modian se ba ne se mu chu susuku a wonum enchu su technical and na fe training no skills ne bi enka onetimi aboa wonum daache Yabeko edwadie ensem mu yekopiem de ne na opanyin bi ede ensem atudwa se sabai pese wo boa ema o man mu nnwuma no etimi epagya ne gina ne ho so de a ene wona wokra enema firam no ne ba ne wo se omoto no ma ne yekese che etemamufo ede no Yebeko anigidie kasie mu so na baba waso no no bonyom ichoki wasi ne wode e pa chopa ede amamanfa won mo kintampo ani tachima yede ho nsem ebebrem Yako agoprama sonso ane GFA President Kate Okraku enode ensem eto South Africa for enim se Ghana Black Stars ene omo esia baabia biemu a yebesa ahye omo enu ntisi ahye omo a omo nka omo anu ntunu omo ntena omo krom South Africa Yebeko amano ni nsem nso na chese United Arab Emirates wonum Israel for aka bom dendende pa wonum de wiem hyenkese pa na se epoan kodwo kakaka yibie ene wode beboa wonum amamo marine no ana se niema hodwo ekoso ewo anti marine wonum no etimi akoso ede ama wonum ensem we ene afofro ena obete no kasie mu na wona waso asene amede brew no eye sira kwa mineral water ensuo enye nsuo ni nsuo se wope ensuo pa no ma ensuo abenum awie no wasa asere de aguso de ne me kanfo sira kwade ama enche bia na ensuo ba bete yebehia ensuo bebre ene yesi ensuo enso nipa enkwa eno nti se wope ensuo a emfre nsuo bia akwa ofre na se nye sira kwade a yebesere se manonko ene eye even so be ye obeto pono be bibia de amekanfo Jodem renters ede amount mpose woni dai na de wanya baabi na abese wodada ho kakra de bra Jodem renters omo ede omo niema no besisi ho amana ye dai mu ade ama woda ase wi a ade etia ne asa pigide ade no nti no oba Jodem efia ha obenya sa anwumakuo mienu nyina obetimi ene omo de dwuma womo na aso yasene ameyede Jodem Nsroma kasie eba abesom na apesamakafo mienu a yatena se ne de ensemi eba abesom mo ewo mu fie eye me amponsa kwadwo brobe minimini aba Mame afia owusuwa ediomi yada ye ho abai ba bewura ensem num ankasa 96.3 FM.
96.3 FM. Nsroma. Yamatiefo akwaba yeshe nsem no ase ane yeshe ase ede afri Ghana mampanyina be de akire Dr. Mahmoud Baumia na kache ene yeshe ase ede afri ne sese de ono na ehwese o mampanyini ewo manmu na ensem bi a afi atwa mu ne yebosome a etoso enson no enwotwe no mu ode etuja August no ode tuja wa afi atwa mu ne se mobile money de eni ho se aban no ebo no homoden se wode eto ekwa akototo so se timamufu a yedi edwuma ewo mobile money ye send ska wo so ne yedi yesika toto so no se aban na nwene ho dakra se wode eto beto se ska no so ena wone ensentrefo ehia no wode ensem yetu dwa bra okoko PM ewo PCFM no ne kwamsifa kan etwetwe nkomo wo afi etwem no wode sa ensem yetu dwa nenne die nti a ensemi abaye enra bra fotosamfo eba begina sumpie so no wode oman akonhomabɔ no etu dwa ena ensentrefo eka se Dr. Mahmoud Baumia ebre bi na oka sa ensem we nenne ene yese wura fidi aye kai wanu ntin sentrefo asa akwakoyi sa asem naba na Dr. Mahmoud Baumia etwa ne nsem so won nsem no no wote yese enipa a omo eyusu mobile money no wote yese eye omo a oman mu se wo hwe a omo eni bie kra no omo wo fem kra no a ebeka se sebi omo ye ehiafo wote wo omo na yusu mobile money no enu nti sa abai ede to etoso ana osisi wo omo afiri se eno kra ne ya campaign na mobile money operators yi omo edem wo se wo sende a omo beti uska uyi ombesa atuska na abai no enso emfani sika bia enkonkoka ho se ne yebeye na temamufuo nyina ebetimi ede o musika afaso enenne aba beto dwa se ne de mobile money yese yeba beti wo hanchemu ba ko ne yachiripo enson no ene nsentrefo ka se Dr. Mahmoud Baumia wo hwe kire se Ghana mampanyi se wadade a ene ye ne kai wasem bi a emre bi ukan no nti yentie bi emfamra. It is for me my view and that we should not tax mobile money because mobile money transactions, a lot of the people who are using these transactions are, someone will get sent 5 CDs on mobile money. Why would you want to tax? 96.3 FM. Wei ensem a Ghana mampanyin abedi akire emre bi atwa mu okokka edifa mobile money ho enu nti no sese dom ketu a womra se bedwafiem no ese ene omfa achew pamra se okoka se yemfa etuo bia emfa nto mobile money so ne de sese ne yede etuo ekwa akoto so yi Yet one Samson da su na ejina eto ho nsensem a na sa asemi na eye political science lecturer wono wo University of Ghana Professor Ransford Jampo wono so de na no atum bi akotwere e wo ni Facebook page and wo kire mu say sa electronic levy ya eye Ghana mampani edi abai wo se wono omo nya adwene kra we afa kra na chese ebe hyemu kina na se eye chese enho be den edi ama wono ma mutwa tax no esan se wanei wukwa kohwesa wukwa koyi sika na se wo send sika ma obi na ye te wo no wo simfa so obi ani so no waka woni Facebook page se enne se samre ye minority for enne wonum nyina pampe be bia mu gina se wonum mpene so ema sa de emeye mra no wonum enyina ho no no eta wonum achi dendende pa eyi se sa electronic ya na se levy ema meye adwuma ewo omayi mu na sansem ya enne che samanfo bi so wonum adwenkyere a wonum kyerɛkyerɛ mu enne che se binum esuo ena to hu nsensem enti yenko ne yenkotie amanfo bi so agyenkyera wonum edito eye 11 no hu okoyi scanner yeto ana obi so senu scan so ebeto enti sabade na be kan wa na ese no oman mu still man mu ya na ye de me na mpesa me ka cha mampani ni se me no na meti ase a enye yi nti yesre no nye hu bibi maye na sa driver for no mama dwuma omo ye na do so chen ye de adanti na ebeja om na kakaka de betu fo omo betete no ene sa do omo nti no nka na omo santi ewe na bibia nkot roto na ban ye fi ono de me fi se ne kwan so ano no o metimi no mo gi sika ni di sika ni hwemu a 100% 40% pe kwa ban nchen eji so yi afi ho a eye roto na mo yi afi ho no mi hu empasu bia beba so amadrafo momo na mo de tax akoto so no mi ma mi wi o fa nkyere ko ono mo na sa tax no ye kokogi afi ne ho nti aka roto na ka ye tua kwa ka ye because nkra no sika ni nyina wo 96.3 FM.
Any amanfo bi so agentwere efa 11 ne ho na wote ye no na ani akohomasi kan na efutu samfo de ba enra no any amanfo bi so ekere won adwene efa ho. For the year, how government intends to raise revenue and how government also intends to spend that revenue. So if you look at yesterday's budget, one of the key ingredients was job creation, and we know of late what has been happening in the country. People are calling for more jobs, government to create more opportunities for them to get jobs, and jobs don't come by themselves. It takes government to put in measures or policy. We amanfo bi no agentwere won edefa 2022 budget no ho no. Yɛto so ane yɛsa ɛda so ɛwɔ e-levy ɛne ɛho nsɛnsɛm a abai ɛno ɛna onumunyamfo a wɔno ɛna ɛyɛ minister ɛde communication and digitalization onumunyamfo ɛsra owusu ɛde nsɛm aba beto dwase abai no ɛda ɛtena ase ɛdwene ho yie pa ansa na wɔde saa ɛtuo wei ba ɛna wɔtoa ne kasa so ɛkyerem de akyerɛ yɛn sɛ wɔn hwɛ abai nhyehyɛ a ɔde aba yɛbɛtumi aboa ama ɛtuo bebree na ɔmanfoɔ ɛde ewiewie abai no na abai entimi enye sika mfamfiri mu sesei no obia ebetimi atua ne toɔ ɛde aboa abai ɛna wɔka sɛ sesei sɛ wo sende 100 cedis bia na yɛbɛtew ɔha nkyɛmu no baako ɛne akyiripɔ enson ɛna obia ɛbɛte ɛde afiri mobile money no so ɛno nti na enipa dodoɔ na adwene yɛ sɛ ne ɔbɛsende 100 cedis ne ɔbɛsende no 50 bɛɛ ahodoɔ mmiɛnsa na sei ɛna sitie sɛ wo sende ne osika no kokoduru 100 cedis na ɛne yɛbɛte wɔ hanche mu akyiripɔ baako ne ɛkeka ho no ɛno nti ɛsra owusu akufu ɛde ensɛm to dwa sɛ obia ɛmfa ne ho ɛnhyɛ saa ensɛm a abai ɛde abai ne ɛkɔ yɛbɛfa so ama ɔman no ɛbɛtumi ɛtumpɔn sɛ ne yɛbɛyɛ a ɛtoɔ etua betimi ama ɔman no afiri n'anim akɔ baabi a yɛnyina esusu sɛ yɛde ɛman ebeduru ɛna wɔtoa ne kasa so sɛ yɛkɔ nkrɔfoɔ aman so a ɛyɛ na yɛtoɔ ɛna wɔn etimi ɛboa ɛma wɔn man no etimi ɛde kɔ n'anim a Ghanafoɔ nyinaa pɛ sɛ yɛde etu kwae kɔ ɔman mu nti sɛ Biden hyehyɛ foforɔ aba yɛbɛtimi de agye sika na sɛ sika wei no ɛnkɔnkɔfa nkrɔfoɔ nsɛm a wɔsrɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ yɛnyinaa yɛmfa yɛ ho ɛnhyɛm sɛ ne yɛbɛyɛ a yɛbɛnya mfasoɔ ɛde afiri so. We need to encourage our youth to take up entrepreneurship. We've begun some initiatives with the National Entrepreneurial Innovation Program and the Ghana Employment Agency, which was MPSSI. Even in the COVID, some small loans were given to keep private sector SMEs afloat. It worked for a bit, but we need to sustain it. How are we going to finance it? And so the thinking was that let's put a small levy on electronic transactions, bank transfers, electronic. I am particularly in favor of us looking at e-commerce and the volumes of business that are being transacted electronically and buying of goods and services electronically, all under the radar, all unregulated. All of that needs to be part of the conversation. Mobile money that is facilitating the growth of small and micro businesses across the length and breadth of the country. I was in Gambaga the other day and I was illustrating how digital technology made it possible for you to do your shea butter business up north. Post the pictures of your products online. Solicit sales, the purchases of your products online. People will view it online, place orders online, pay for it electronically. Ghana Post will pick it up if they provide a digital address and deliver it to the purchaser. You are in Gambaga, I'm in Accra. We've been able to trade seamlessly. 96.3 FM. Nsroma. Esra owusu akufu ono ene yete ne se okasei ena maame esa ato ane nsem so ede tu dwase se wote o mai mu na one day utimi send ska 100 Ghana cedis ede free phone so ekokomo obi ane nkyere se ehia ewo mai mu nti no Ghana fo nyina yemfe ehun nsem na etuo wi no obia entimi entua ibi. Now, if you look at the evolution of the world of work, a lot of transactions have moved online. And I think the COVID pandemic also accelerated the uptake of digital technology. What that means is that the traditional means of providing services and paying taxes is also declining. Traditional jobs are being lost. Traditional means of doing things are slowly taking a backstage to digital platforms and digital provision of services. So when you look at the revenues that the state derives from income generated by everyone and the means of widening the tax net, it seems that as we have worked hard to encourage digital financial services, it is time to see how we can also
contribute to the revenue generation efforts of government using those same platforms. I've long been an advocate for digital financial services and over-the-top value-added services to also contribute their quota. A lot is happening in that space, which is good. We want to promote financial inclusion, and Ghana has demonstrated that if you put in place the right measures, you can increase the uptake of technology, even by those who are seemingly illiterate or unlettered. And we've done that by the phenomenal growth of mobile financial services in this sector. Now, the service providers are collecting 2%, one from the sender, one from the receiver. Yeah. And I think that Banana 6.3 FM. I'm built to have a conversation with them. Mame Esla Owusu Akufu ene yetene ne no se no se ohwe kra na won a ye di dwuma e wo mo ye mobile money operators no se wo sende a wo ji uska ena wu yi a wo ji uska no nti sa aban no e ba be gina baabi no no nso e de gine sika ebetimi aboa ma eto a pese boa e mo man etimi ko nanim no ebetimi aboa no nti se no oba se wote wona akwa sende sika na wayere ho nya sa ade a ene yene omo sende no se o ko sende sika obi ho nka ntere se obeti wo wawie no na de o se ko na nkwa nkodu na nti se de aye nsem bebre Yeah, that's why ejina etu ho nsensem wana chese woni wonyam forex Nelson Damafiakpo wono eyemrahye bedwani de ma South Dey na sansem we ye na odi nsema betudwa na nsem odi atudwa no wo kire mu a na chese omanpanyin be de akire Dr. Mamudu Bawumia was say wo kan puto kasem say wo ye truly heartless person was say nyu ono ana na no dai ene was na boso meda okotena Peace FM na no afi atwa mu ene oni chema January etoto ne nsem was wo no de aban kra nyanwene na nwene ho say mobile money anase to ahodo yetwetwa anase transaction and bank transfer ni adade won ba de to ba beto so abaji sika na wo hwe omemu kra hiafo dodo na chese mobile money no mudi ho adwuma na esi dan na enrada ene foto omamu foto samfo onwonyamfo kanufo wiata de besiri ko ye mrahye bedwafie ekopeja na no se ye electronic levy ye ba beji a eno ye mobile money ye payment na afi bank transfer ni merchant payment no ye de eto ba beto so abaji hu sika wo chimo na chese Ghana man panya be de akire onmunyamfo Dr. Mamudu Bawumia na chese wanwini wo man hu enti ene wo de koto ni Twitter eso no chechire mu se won makoye eye minority a won wo mrahye bedwafie die baabi a mugina ne se on begina wo na so pampen no magya to mu se sa mra wei e ma meye mra e ma o mayi mu na chese be ye mra ene ahiafo na bebre papa ye enti nei wonom ne Ghana fo nyina mugina baabi a Ghana fo gina se pa se mra wei e be ye adwuma die e se da bi da enya de a e be ye adwuma ya to akase ne so ane ye ko mrase bedwafie ene ye nsem a efri ho eba ye oman ya ko homabo ye ya de eho ensem eba nre ya ne mrase bedwam omo eda so eka ho asem na onmonyamfo anodompre ono ene ye minority chief whip ene ode ensem atudwa se so wo hwe ensem a road minister etimi agina so na watimi ayama to levy etimi efri ho no se wono no eya adwene papa na parliament nyina omu nyina eta na ti anya if we say asema wa ba be ye no eye no kreso pa na etwentwene ombo no omu nyina epu obi ayi ase no nti no wode ensem etudwa se onmonyamfo etimi agina ne tumi so etimi aboa masa enema we nyina etimi afiri hode ya ne o se wo bona ba so papa eno na nsentwerefo kra ibuza ne se ne enim se wo ba be kan bi se de oyeye enye nene wo minority ni na wo bona ba so no se ya nipa ya de a osayi eno nti se roads and highway minister etima ye sa de we ya na o se ye bona ba so ye bona ba so fi se de waye no eso anipa no nti ye se Ghana for ye kamfo no and the knee-jerk reaction from sections of the public, identifiable groups and all that. So we think that the minister acted in good faith. And when you heard the first deputy speaker who says that, okay, we are the makers of the law. The executive enforced the law. So probably, I'm just hazarding a guess, probably the speaker should have made a referral. And then whichever committee reasonably in this context, maybe the roads committee, would have engaged the minister further, then things would have come up more for us to appreciate. We think that the minister acted in good faith to avert a chaotic situation, and that needs to be respected. So the current ruling by the speaker, I think it will be fair for anybody to ask, okay, so what about the case of the law students, where the speaker directed? And the distinction here is clear. If you recall, the matter related to the law student, there was a resolution by the House.
there was a prior resolution by the House. So the ruling of the Speaker in that context carried the resolution of the House. It wasn't the Speaker exercising excessive powers. So we think that the Speaker is my very good friend. I respect him a lot. I know after this we will engage further, but we think that the Speaker erred, and we must put matters in proper context. The Minister acted to avert a chaotic situation. And in that broader spirit, all of you we are all Ghanaians. We know what happens after a budget is read. In the broader context, we should be able to appreciate the reasonable efforts and actions that were taken by the minister to avert a chaotic situation. 96.3 FM. Nsroma bia. Ene na ehu ese mrase bedwafuo mu se omu entimi enyim fampie no na Roads and Highway Minister watimi aye no nti onimonyamfo anodon pre no eye majority chief whip nsawam adwagiri mrase bedwani ene wo kasa se de onimonyamfo aye obona baso papa free se ne waye no eye ade a obi ene wo sa asoye na enko ntimi nye nti obo onimonyamfo kwasi amoakwata abaso yie pa. Yetwa ensam no so an yediani echiremu Professor Nana Jane Opoku Ajiman wono na ye running mate edema NDC amanyukuo no eye 2020 no na no ensam amame eka nyina ne se wose nei obaga na ha ketasehye ne proye ayese ayese atade ehye yen wose wo bibia ye nyina ye keta oni otwe nyi adoa se bi ye nyina ketasehye ne proye no eya akamya ye se eye ne da eso ye didi ne ekọ nem nyina ye ne ekọ eba enti nei se ye beku atia ketasehye ne proye de aje se yankasa ye hu asi wo se saa de ye ntimi nya biem ti nei wode kokọ ena se wode afutuo ena ekwa ma ye nyina se ye nyina ye nka mum ba ko ne ntimi enkuntia ketasehye ene proye ewo mayimu. For a country such as ours that continues to struggle to meet basic needs, corruption is the most undesirable specter because it just whittles away whatever we are able to generate. It is an insidious stumbling block to the well-being of all of us, especially to the vulnerable. At various stages in our history, there have been epoch-making events through which we sought to tackle the canker of corruption or to deter people from indulging in it. Despite these efforts, ladies and gentlemen, it is perhaps fair to say that on the evidence of what we see today, not many gains have been made in the fight to free ourselves from the shackles of corruption. Fifi has given many examples that we all know of. It looms so large and it threatens to damage everything that we think we have achieved. And this is why this topic is so important. And it is not about, it shouldn't be a subject for politicians who are seeking power to wax lyrical and sermonize about it. It is an intractable albatross around our collective neck, and we must remove it. Corruption has become so pervasive that it threatens everything that we plan to achieve. The ground governmental level corruption is not so difficult to point to because it becomes so obvious. Several factors account for this, not least among them a political and governance system that appears built to thrive on corruption. And I'm glad about the references you made in law about proving and so on. It's as if it is something that we are just guarding jealously, lest it will break. This is something we must get rid of. And if it is a law that must be changed to change the perception of even the people who 96.3 FM. So be it. So this is something that perhaps must inform the review of courses in some of our institutions. We know that it has not been all gloomy in the fight. Throughout our history, there have been moments when we seem to have hit the right chord with the right leadership, possessing the right attitude and approach to overcome corruption or minimize it. But then there have been times when we have completely relapsed into a more serious return of the problem. The present situation counts among the worst we have seen and the worst we have been on this old journey of getting rid of corruption. And I think, was it Samson or so who used the example of somebody who had a certain amount and after 2 years had how many 96.3 FM. And ya uti ye Professor Nana Jane Opoku Ajiman and I would say o church and same afa say ye nyina ye nkuntia ketasehye any proye ho. Yetwaso ane yekọ akopiem o nwanyamfo kwabena donko ono ene nkane no ye energy minister de mo man ye ne penso de dum so de Ghanafo ehu dum so pa no de ensem aba betu jase eniema bi ekoso wo man mu ase nipa bi ye adwuma so omo nye waje ato no awaye ne ho konongo kaya wontimi nso no nso a wontwe ne ho ma ne yonko meso an wo se saa niema we nyina ekoso no enye
eni kwai wo ho a wose abai efa so ede eje to enye kwai nya na wose abai fa so obetimi ede age to ewo ha na de say wose ha no kra ne say we osuani na opese auto admission form say wo university wa ba fonten fidie so say ne de abai de aba ne say obetimi atua to ene wo ka de akira abai say enye ba bia na wose wo je to efise to ne de ni nyina ya wo de a oman no ye wo de oman na hye wonsa wo tumi say otimi ya ade nyina nenso say wo je to ede afritimamufo ho a wose wo hwe niye ene wo ka wo ne kasem say eniema bebre wo ho abai betimi afaso a obetimi anya eto ede afri oman mu nenso ye hwe ba bia abai de nani akwa akosisesi a opese wo bo ho a matemamufo hunu say sisi abai bo no modi an wo ka say enye kra efise wo say eka bebre ba atemamufo bi omom yusu eniema ede GGR fo pa ne ekatwitwiri de da ho a ni nyina ebo oman yi ka wose ni nyina eya ade a emwa no ntino wo ka de akere abai ene wona wo ka bi ewom se omo enye omo niema yie na omo magye adwuma de ato ho ase omo ye ase ono nso a wonye wo kwa ma obi aba wono a wonko ni nyina ya ade a emwa ne mo oman etwentwen ne na ase no ntino abai enhwe yie no mo nsesa emfamfiri saa eniema yi eho. So if we don't intend abolishing tolling, why, for heaven's sake, do we do it now? I'm still waiting for further details. Which are the electronic transactions? If you are filing your tax returns with the new policies they're bringing out, you can do it electronically. If you're going to buy university admission forms, which they do electronically today, is that also going to be taxed? So for me, I will wait for further. We're talking about early power. Early power is already work in progress. They're talking about 128 communities being connected. It's already work in progress. I didn't see anything new other than the regular, the normal. I wanted to see some new creative thinking. I didn't see that. We have contracts. They are generating. We have a responsibility to pay them. You were all here when the Minister for Energy said there is the need to add on to our generation, that we need to expand generation in order to uptake the new opportunities ahead of us. So how can they be surplus to requirements? We have a fundamental problem of short-sightedness. Political short-sightedness in this country, and unfortunately the media encourages it. Today, His Excellency the President, our President, goes around the world looking for investment, touting for investment. 96.3 FM, Nsroma. Eni onumanyamfo kwamna donko enkane no eneye energy minister no de ensema to just say o mampanyi enam wonnam o chini nkrofo amanso nyina ya lala sulala en wo ye no wosre omo ka bi wom ni wono wo nwuma se momfa bi emra memaimu ena waka se eto bebreba de gu oman mu no eya ade a emwa ne ma obia emfanisika emma oman yi emu. Free at Twahun Sensamani and Feni, Enchiremu, Ewo, Islamic University of Ghana, University College of Ghana, a year one Kasama for Ora Ibrahim Sumaila, Dankwabia, and then some of the two Johnny said, Nay, a month for Bebre, I imagine say, and so Oba University, and I say, call Islamic University of College, Nay, Sam Pani and Pa, Baba, yes, what tuba, and I say, Obeko, a year, Yabema, I say, Yabekase, Befabuta, Ne, Fabe, near my blushes near Hodo, Nay, so was it there. Was it some way na a mogo bi keke na uba Islam sumwa and I say uba a Islamic University College honoma ne non chrese chinchina train braba ye shia Muslim ni and was it there be and tis anet here now call Islam sum nukrana Muslim sumna hodo na biti say ala suna wa jama Tijani a young media any afofobia keke ka ho was it one nyina eba a Islamic and I say Islamic University College e Ghana was so nyina bebia yen hye wonom say wonom chinchina wonom aba school ni bintine say mo beye shiafo was it there be nyesa na tie na ukọ Muslim ukọ Christian ahodo Christian universities ahodo bi ti say Methodist University Pentecost University any value view na fe afofreke ka ho na was so bakọ Muslims fo no bebre wonom e wo school pon mu esua de na no nkyere say wonom so wie a yes, so mama ye Christians there be e wo mu say wonum be fa Christian ni memeka say be church on church kakra ba ne nyina no eboa ema wo hunu eya disuade kase di free mu otimi hye ne ho so etimi wie na daache oba ye panyimpa e wo man mu na no nkyere say wo ko Christian University ana say schools ahodo a na tese chinchina atwan wonum la meye Kristo ni enti samwe ne nam bonten so say say wo ba eye Islamic University College ye no wo man mu ha say na chese chinchina ye be ma be ye hye na wo se da bi eno ntia school for
for and o pese se wo ba school a wo se kwan no akonya eda ho e de ma wo se brane no mesum no se wo ba muntum no mu a enye se wo mutu ho ahye e de se ye bo esum ala no ne ye san so esum enipa enti san ni so ade hu e beboa me atete wo ama wo nwie no wonya nimdie kese na wo de timi abo bra enti sa manfo keka bi se ene school fo na bi kro ma famu no wono ankasa sa keka bi san ene wo kwa ye hye wo se ye se wo se da bi na wo kọ Christian schools ahodo no ma sane ye hye wo mo so munye sei no sa pepe na mo wo hye wo so na wotimi ye sa adwuma die ni ya wo ba wi a wankasa na bo na ntete am do be fam no da chi ubenya adwuma bi aye ene nti se gumbonten so na manfo keka ese wo kọ Islamic University College a na te se chinchina etwan se be ye hye no wo se da bi da enti sa ene nti se wo te sa asem wi a na che se waboni mogo nti ode futuo kwa ama obi bia na se wo ye school na pese wo kọ wo ba wonom ho no na se akwanya ede ho ede amawo Banana 6.3 FM. How do you go to Rome? Do what Roman do in the home? See a more buta. Say a waba presby, no woko presby, and you over somber evangelism bibia, and tis all quite more buta, as I wouldn't buta, I wouldn't wish. As the four I near the him now. We shall some my dimple, and one of the show was 20 year old Canadian no crane, and say, and yes, I will call you, and I shall say, Muslim, there be. When I come missing school, the Omo and yet then I was we be. As the phone you drew, I also all can say, a month when I say, a sitting china, him book on what 244 ne 211 yes be corner wonim 2 obeto enti sana we so yense wonim to horo wonim to horo obe horo ese mufta obekire wo aha na ese pen for home better enti obekire wo aha enti ende sana etie yanto aso ne yenko na bo sisiria abnada pa na so ye ono na sanitation minister no de ensema ba betu dwase se de ne atadwen timamufuo bi ate edene enkro be se dumienu ena sese ye kase ya omoba benya ensukrogen ede anom wose we nyina ye omampanyin nana adodankwa akufu ado na niso ade hunu se obeboa ama enkro nkuma no nyina nso etimi enya ensuo anom se wo hwe television na hwe mfonyina ebetwa aba na temamufuo bi ene enkrama nyina enum so ba ko se ya ade se ya na etete no na ni nyina na Ghana mampanyin nana adodankwa akufu ado watena se no adwene ho se enkura edidi so enyina no sese de yenkɔ siesie ensu afoforo kra ye abefo kwan so ne yemfa emo mu na enkura wo benya saa ensu yi ebi no eye atease ayensu ano kwawu Afram Pray South kwawu East ene age jama mu nyina wo betimi enya ensu papa ede anom ewo ho bosomtwe kwabre East fo nso benya ensu bekwai bosomefre ho Ga West Krachi East ene nkwanta no for si nkro dumienu de sesi ya kase no empanimfo adi dwuma nyina wie sika wose ye de boa nyina ba wo nam UK abefo kwantempon so ekọ ho akọ siesie ensuo de amatemamufo nyina eno na temamufo bi e wo sa nkura ibubo din bi etiye no msi ye wo se ye yate dende na ukọ Afram Pray South wa yesi ensuo pa ukọ nkro nkitwa bi e wo ho a ensuo anipa ma enom pa de ese enye bi okrom ne anantwie nyina na enom no nti no omo de aseda pie suo pa na de ma ona bosisi abranda pa se wa ya de wom se ensuo no munya nwie de ne nso no omo nyina ebom pa yese mra mpanimfo ahyede ato wo se ensuo no betimi aba asetena no omo nyina ebo asede ensuo no be ba asetena na we nyina no omo se omo nam UK ensa no a UK mpanimfo bi na ebo maimu na omo ne Ghana mpanimfo nyina ba be kan bom na enkrodum yenu ibetimi enya nsukrogen ede anom ne nyina ye Ghana mampanyin na niso ade hunu so obeboa ama ne temamufuo nyina nti ebetimi enya nsupa ede anom. Banana 6.3 FM. Yeah, kwa poe mantemu maami gift chuma mpofo na ye mrahye bedwani owo ebuakwa north ono asa yeso afo abedi etwe ede manwo masua ene na no dwade etwe na no dwade ya ene ye mofra wono mtwere BC nsɔhwe no ene wono mguso wo mo kyera wonwie ye ne no ene ode afutuo akwa ma eye etitiru ema na wono mtwere nsɔhwe ne se wasi ne eba ne se ewiase nyina na se ewiase ekɔ nanim saa so na Ghana so ye kɔ anim ye pa ne ye kɔ anim a na se ne titiru nansa no adwuma ene ekɔ nim ebiti se carpenter ni mason ni ade ne sika wo mu ene ade pamfo ni tire ye ene niam ahodo ade yensa eye nyina no ne ko nanim ye pa enti wo besre mofra ne se wonim se wo mu de ombetwere nsɔhwe no madinkunim a mobepa ase kama pa ye na emom se ba ne se wonom echu sukusu ahodo ombekɔ suku a ene ya na mommo ne modian se ombetwu suku a eye technical ewo mu a eno ebeboa ma wo kwa watimenya technical no adwunje ni bia na se nimdie ni bi efa technical ho na etimi aboa wo dachi wo se ne
ne ne mema timi ye bia ema etumi ye ene nti wo ye oba na se obetimi ye carpentry ene obetimi ye mason ene adwuma bia be ma ye bia wo so obetimi ye nti no ema no momodia ne titiru se ombody say won bechusu omusuku na wonum pesuku a eye technical woman no beboa wonum ma won say exams we say bibi owiase hia pa exams we I mean be odachi so be kwanim ade be kwanim say abrabo no so won kwanim so ade na be kire na me de say me ye maame na me san so education ministry no makoma so ade san anka kwale bia organ ha e be pass ye na free SHS no so de na ko school ama wa toa na disua so na me ye selfish kakra no amofra no yes selfish keke but near ye na me boy amane se wonga won niji insanu dwuma ho no sabre insanu dwuma na wiase nyina ye de nam ho na mo ho na dwuma wo eni nti edumira won select won subjects in won schools no for senior high na ye dodo na anwen se won be ye TVET they say ebrofo tintin bia ye ka non traditional female TVET skill areas na che se adwuma nka e man tan nsua se ya de sua se ye insanu dwuma won tan ye ebi ni auto mechanic auto electric body works and spraying ebi ne computer hardware ebi ne BC carpentry and joinery e man tanye asabre wi ase hwehwe se e ma ebeye 96.3 FM Nsroma bia Swafo be de kire wono na hwe ngomasua so onimonyamfo gift chuma mpofo e na wote se wo church nsem se wiase na ekọ nanim enti ene oba ne be ma betimi aye se ne ekọ amonone a ene ma binum ye carpentry ni ada ne se sika wo mpa ne se ya ka no koskua ya fa on to payroll ntini sika no adwuma no se ne wo kan ye na carpenter ne ye weda na oba de hin wo mo a oboda de so ne se de hin na ope na me kro me dem po me ye hunyu se me mix mortar ne we say anti upe mason enti je say ne no esisika wom enti ne wo be kono payroll so na yesa ye man enti ne ye kire wadwe ene madam fo bi amini na kuafo bi kone kope carpenter bi ye na munya adwumasia na hu de ebeboa mo yeda so bi yisi ehun sensemi ne yakwa akopiem ewo sehwi nsawra eho na nsem a aba beto dwane se emabuna a wo mu aboabo mo no mo etwere exam si omo no mo teacherfo akwa spiem ewo sehwi nsawra bai sehwi akontombra na enwumre omo da mo mbehu ane se edai na ya bia omu busa se na wonso woda dem ha bi se omo nkọ ha akromfo vremfo omo asese omo no mu kura akode a etimi edi ewo na abo omo dem ho edi teacher ni ba akwa na won na ye won na suafo ena omo ewo dan no de obehu ane se omo eka se hey munyina mo nsole na mo fa mo hu sika nyina emrenti wo se wo hwe akode ne niema na kuta sa akromfo ya na ontimi enye no ho hwenti de oye ya ane se wonya ne nyane ye suafo ene ye teacherfo anu omo kan omo no nyina se omo nyina ensole mra eno nti akromfo no agi sika be se 3758 ene edi free omo ho Ghana CDC ene omo di free omo enkane be 37 million ene omo je edi free omo ho ene omo saaje omo nse mobile phones nsia ene omo di free omo na esi akromfo ensu munhu aboa yalefo omo bo school fo a omo no etu edi free omo fie na omo awofo eje omo kwai na teacherfo enso eka omo se omo ne omo nko no omo nko twere exam si ne no se hwi insawra mo akọ no makọ wi a omo eno nti se si ano de kan se apolisifo ensa aso asemi omu di akire se ombe ye hwehwemu bia esefata se ne be ya akromfo ebetimi ache omo na police ni a owo sehwi insawra no kan se omo de asuafo no afantitiem se ne be ya obia entimi enya adwenemu ha obia nam se akromfo ba omo so anadwo dasuo mu abra omo ebo omo no omo twere BC nti wo se omo ne school fo ni nyina akasa se obia enya adwenemu ha no nti wo se school fo ni nyina nkran se omo ne man de akromfo de kode ne nso omo nya akomapa ene adwenemu pa emfa ntwere omo nso we se de be ya enkunimdie ebeba de ama omo 96.3 FM Nsroma bia Yet wakasia no so na se free sa bambofo sem ye se akromfo tachi amomo ye yesu a na ye beka che mo friend se wonum hyeden yet wansam no so ye de ani echiremu onimonyamfo Samuel Abujinapo won na yeso afo wo hwe yensa ase na afie nkwa ye ho nsensem na no ne wapa bedwako be se nipa edu baako a che se wonum ebe ye tax force fo aboa ama ya bo ye ewie mu sachira bobre no ho ban na afie ye nwi a ye dwadwa ne ho eban na wo chiremu kra sa
dwumadi a wono eda esa abedwafo ye die na kyese eye ewiase mu amahodo be se num na ma se num ne nan na omaka bom se mo de fotuo bi ebeboa magana ye wie mu bobre ho nsensem na afa ye nsase ne ye kwaye ho nsensem no etimi akwa anim na oman bi a kyese wonom aso yase na wonom di dwumadi eba oman mu United Kingdom UK na afa United States of America Norway na afa wiase mam nyina nyumaku ahodo a wonom ensem ewo bie na mo de saa fotuo yi ebeboa amagana ye wiem bebre ho nsem na afa ye kwaye ho nsensem etimi akonka na nwia ahodo a ye dwedwa wo mam mu se di kan frɛ sɛ green no ne nyina etimi akoso no kyerɛ mu na kyerɛ sika animanim ye de wonom ade aba se ye mfa nhye dwumadi ya se $1 billion no na ebeboa amasa dwumadi no atimi abaso ewo mayimu. We were successful at signing a letter of intent with the lowering emissions by accelerating forest finance, LEAF, and Ghana was privileged to be the only country in Africa to be selected by the panel of experts after the rigorous scrutiny that our application had to be subjected to. And amongst just about 4 or 5 countries across the world, we signed that agreement. The LEAF Coalition is a public-private initiative led by the governments of the United Kingdom, the United States, Norway, and several global companies, giants, to raise funding for forest-based climate action. And already they've raised $1 billion United States dollars. The signing of the letter of intent is a major step. It's a key step that a country has to undertake, or hurdle that a country has to cross before we can get to the point of hopefully signing a binding emission reduction purchase agreement, which is at that stage we will be able to assess some of the funding to prosecute our ambitious and comprehensive afforestation and reforestation program. 96.3 FM. Ebusani awuti yes wafa washa yensa se ne efe yakwaye samso wonimonyamfo Samuel Buginapo ene na wote ye no na bedi akire eye wonimonyamfo Benito owusu bio ene no so cheche ni nsemu se sa adwumadi ya bai eno ebeboa wo mayimu ama afe yenwua ahodo a yetwetwa to guo no ye de bia ba behyehyemu ama etimi aboa omayi ama saa yenkwaye ho nsensem na atope no etimi ama ne hom ne so biem so won se eye enframa bone carbon na ye kase sesi ha aye climate no ehia se ye betimi ya reduce ne ye beteso na aye countries na ye de ye tropical forest no aye aman na sabio ebi wo mo nsem no omo nyina hu se ebe hia so mbeboa ye na yensa etimi aka ye sika ye betimi edi aye fast track afforestation na ye dua nua no na at the same time na so di ye wo ho dada no ni etimi afa kwan a ye betimi abo eno so ho ban nti ye emwa a wo mo no edi aba together asat now no wo mo esi wo manya $1 billion contribution from partners no bibi ti say ye green Ghana na ye nyina ye di ni agi mo no aye nyina ekodi akire no ye ehun susuaso no atre edurama no ni bebre ti wo mu nyina wo mati se Ghana de ya yire ye ho aye adwumapa efa kwa ye ho na afi susu ye behwe se ye betimi di bi aka ho enu nti e proposal ne koye no esombo 96.3 FM. Swafo be de kire ono na hwe yensa aseso na afa yakwaye ho nsensem ni onyamfo Benito owusu bio ene na abusua wote ye no Yamfa kasie no enko adwadie kasiem ne yekọ adwadie kasiem de ane yekọ nana yaw yeboa ono na so ye ene yekọ we oye opanyina wonim de ewo adwadie ensem pa no de ensem atodwase sabai eni so ade hunu ne se obeboa ama mabunu bebre etimi awura adwadie mu no omo ankasa etimi abiebio mu nwuma de ne na futu ode ema abai ne se abai enye de obetimi bia se ne be ya timamufo omo ankasa abiebio mu nwuma no obetimi atete eto a ededa timamufo omo abiebio mu nwuma no eso se ne be ya mabunu bebre no ebehunu ahokeka ewom no omo de omo ho besem no omo ankasa etimi abie omo adwuma ode ensem etudwa na oka ede ato Ghana mampanyini anim se wonye de obetumi bia na nkrofo a mo free Ghana ha na omo ababe biebie omo nwuma ha no obema omo to no akosoro ede acha timamufo de ne ko base timamufo ene wona won free oman mu nyina eto eyepede a wo se we nyina ye niema a ebetimi abu emabunu no abam ode ensem yetudwa na omo adwendwene ensem a onumonyamfo fotosamfo Ken Ofuriata ede babetu dwa se emabunu bebre entimi emfo omo ho ensem se ne ebe ya
youth state no ebetimi aboa ma mabunu ebetimi abi omo anwuma visise say de timamufuo nyina nim say yesi payroll so aye manti abai entimi emfa obi adwuma je se wan kasa utimi ebi onwuma na onmunyamfo na ya yebo a e kase sa abai ni suade hunu we bebem na timamufuo na ase mabunu bebre betimi abi omo adwuma de a wonye bibi ma mabunu no hu se won no ankasa omo bi omo adwuma no omo ho enkyere omo eba eto ene akade a raw materials omo de be ye omunwuma no omo nyina epa omo nya bi ewo oman de a o se eba sa de mabunu bebre betimi de omo ho aba behyem no omo abetimi abie omunwuma ne koba se enipa ne hwe no o ye se oba bebie na adwuma na eto abai egena edoso raw materials nso enipa na de be ye adwuma eno nso oto nani a wonya bi dia o se enye mabunu yakono eno nti abai nya de obetimi ya se ne ebe ya obeboa amatimamufuo enwuma no ebetimi akoso ya to aso de ane de yani kire kase no ne de ko agudie kase m ye ko agudie kase m de ne na GFA president Kate Okraku Mante ene oka ensem se South Africa for mo aba amagana for ya semo o se we enye breed ka Ghana for ase South Africa ya semo bebre mo nso ma se bebre na se pa de o he Ghana ye modembo no o he South Africa for modembo ne ye de mienu nyina kokodina o se ye de kodina UK se ye de kodina China ye de ekọ Russia baabi bia o se Ghana team no ne South Africa be kwa akosie bia o kire se Ghana fo betimi ahye South Africa fo kra ye betimi ahye omo e de aboro ba ko enu nti se mo aba ne ye de mo akọ Cape Coast ne ahye mo ba akopẹ na mo ni so abiri mu na World Cup yi mu ntimi enko bi o se mo ntena mo safa ho South Africa ho na mo nye din mo mfa mo oman yi mu efise ya hye mo de mu baby ya hye mo na nsem a mo de akwakoda GFA no se Ghana fo nso eboabo mo ho ne yenso ye de anu yi a ese fata ebema GFA FIFA fo no mu nyina ehun se Ghana fo no ya hye om na emom ye ntua demudie bia amfa ma refi fo Ghana fo modern born bro South Africa fo so ene ye de ase om we ye ensem a efri Ghana FA no president en wo de air to just South Africa fo enka o manuntum ewo mo man mu ho Munjai de na chese ye twaso ya de ni hrem tentem so I was Savannah region na chese Dr. Sukubu wono director general at the My Health Service wo Savannah region ensimo de tudwane nyan se na obeti se yellow fever no ti atese wo Savannah region ne patem ho ye pa ekum nipa hodo na afi wo mo nya bi ni so kokọ na nimu ankasa na no ne wodi senkyeremu nyina eba se wonya 53,000 doses eno ye de ba be friase kra awowo wono mu a communities ahodo atwa mo ho ahia na wonom enya yellow fever ni bie na chese bibia atimi akonkan enti enya ni manim ye wo se enya mo saka PPE ahodo nose mask oxygen enya ahodo keka ho nti se idea wonom ba be frase akomia ahodo omanya eye two pickup vehicles eno so ebeboa amasa eye yellow fever yatimi atu ase wo Savannah region afi entimi ankotre anase adamantem sa eno so aka no ebi 2,300 doses of the yellow fever vaccine to start with the vaccination in the affected community. Aside that, we have also received some logistics to support in the case management of these cases that are on the ward at the West Gonja Hospital. We have received some PPEs, coveralls, nose masks, just to mention a few, and we have also received some oxygen concentrators to support the oxygen supply that the hospital currently has, and some IV infusions to be able to support in this regard. We have also received 2 pickup vehicles as part of the response from the Director General Assistance carry out thank WHO who have been on the ground to support in this outbreak investigation, as well as the headquarters support, the surveillance unit, EPI also here, and we also have a team from Noguchi Memorial Institute who are supporting to carry out entomological studies to see how the vector that transmits the virus is as in relation to the communities where we are having these reported around to carry out the investigation. So we have been in a number of teams, a team that has to do with surveillance. They are going into the communities and checking to see whether there are other cases that haven't come to the facility, and the National Reference Lab was also part of a laboratory team. When they suspect a case, they take the samples so that we do further investigations to confirm or otherwise of the disease. There's also the vaccination team that is going around with these teams checking on the yellow fever vaccination status of the affected communities. 96.3 FM,
Nsroma bia. Any I would see Dr. Skumbi on Director General Edema Health was Savannah region and I would say war training semuno. Yet Wakasiano soya the NHMU and Nigidia Casiemu, Nanigidia Casiemu and Ababa one on ye any who of a year pass on or pass shape will be near to and it be na friend says Sifa I will know what Black Avenue a D Black what and what yet or Budo Dini Juma Nanon and Sembia what dia kotuja and Anya Kintampa this year and Techima this year and then to be a man in pan and nay, what dear pouch pa at the Aquamon, and the same thing in say, and your TV station be so, and our Domubu Sebus and in San which was say, oh. And you when you konya pay ye no canina na chese wonya meye si fa ko na ne wo jan na so a and ya nyum obi aba ne woni Mr. Drew e de choke yi Jimmy na e wo ba bia wo say and you okobo na nyum yi okopie mu e wo bunu East region ene Kintampo ene Tachima no koye show honum na no kopete no kaka say e ho e kurase wa start bi free kurase na no ena Kintampo ene Tachima de hye bi enyo mote sa no mo de betu dwane ne social media no mo say sister Tetia break na wonim Tachima wonim Kintampo e de na ba wo say wotimi kan say ni wabekọ perform me ana say wakobo shows ahodo e wo village bi ti second tampon Tachima e wo bunu mantemu bunu epoye mantemu ene ne wonsam de bi no makeka bi ache ne pan aye na na baba we adwene ho ano say oh ene madawro mama nka ne yi amomfa nche me man kan yi amomfa nche na mon nkoso a en support me na me nyom no mintim fa bebre ma abonten enti ne wo de power chalk ese pa ene dia marking tampo ene Tachima de hia wonmo wo se ne nsem o kan ye se wo se Kintampo ene Tachima no eye akurase no wo se ne watwea san na wonim afa de wo srɛ mu ada momfa ne ho enche no. 96.3 FM. Ye boy ye kwa home so na se ba ye de amano no nsem e ba beso mu. The 96.3 FM. Yamatiefo nyina akwaba yehya amono ne nsem nase ane yehya ase de free Ethiopia di sababa fo ya nansen komo ya ma Ghana fo yenko World Cup bi South Africa fo edwa o manumi yehya ase de na Ethiopia ye nyina enim se niema enkoyi o ye the state of emergency na ato o man ne bisu no na temamfo bi de ensem eba se no madofo bi num wo hokra na wo mo enhu wo mo enam state of emergency no baabi wo ho ayamo wo mo akwakoka baabi wo mo entimi mo mo nti enu nti wo mo de adesrede na ede ma wo mo prime minister se wonya de obetimi bi wo mo se wo mo eni eniema pema na se wo mo ni normal time se de emre bi Ghana mampanye kan nenso obetimi aye de obetimi se ne ye be ya obi wo ho akra abusuafo se wo kodwa nenso ye de state of emergency by no akwakoka baabi enu nti wo mo sere wo mo prime minister ese wonye de obetimi bia se ne be ya adofo a omo akwa kika baabi no betimi aba be kan omo busuafo hom se abusua no di aye omo tete so obi okro onim se ne de hye no ti ase nam se entokwa asi Ethiopia omo capital Addis Ababa ho na atuate dom epese omutu aba egu no omo se abusua bi okro onim se ne de hye no ti ase no nti de omo eka ade a kire omo prime minister onumunyafo Abiy Ahmed se wonye de obetimi bia se ne be ya obema Britain wabi aba bedem no na womo ekoka baabi ansa no the state of emergency no eba no obi abetimi akọ no akọ na busuafo ehun. 96.3 FM. Ye ko akwa mu ewo United Arab Emirates wafe wonum ni Israel for ne wonum aka bomu a chese wonum ebeboa ama Israel for mu dis to shenka sepa ebeboa ama Israel for etimi ede wonum ene my friend say anti submarine warfare omatimi ede across nsu ahodo ne no na chese ukopie mu wo eye United Arab Emirates wonum enyumako e from say Edge and Israel Aerospace Industry IAI na chese wonum ni dwumadi aka bomu mu de say dwumadi ebeboa ama Israel ene United Arab Emirates no womatimi akabom edi dwumaso edi ama wonum Yamfa Jojem Nsroma KASE deda ede eba besum no nyina emra wie na ensem a edi akotene ewo KASE boyi no ebi ene se The 96.3 FM.
and then Central for Akai Ghana Mampenny Abedi Onumunyam for Dr. Mahmoud Baumiase. Ninsembia a fear tram or can say, or more emfa a tour and two mobile money sonomse, and ye no one samra no mramepe acho. Political science lecturer on University of Ghana, Professor Ransford Jampo, and also did some to just say, Elevia Ghana Mampenny dia bay was it a fake one ever share a tax no, and would they crowd and then the Edia Maye. Mame Esla Ousu Akufu Ede Nsema to just say, Etwa Nana Adodanko Akufado Edi Aba, no de Eba Bebwa said the bay or mino ebetumpon was threatening my phone and say, Yanin to me, a jitum bit me abuam or mino etumpon. Sansu na South Day and when Rasha Bejani, when Munyan for rocks in the Sindamafia, and also this Matuja, which Remua, not just say a year, Mampenny Bedia, Dr. Mahmoud Baumia was in it Rimuya Din, papa. Mami Sisiria Branda Panso Edi Atuja say Nkrobe se dumienu ene omo eba ababenya ensukrojen edi anom ewo mayemununti no se nkro no omo se atadwen omo ate ede ene. What is said na ya futo dia kwama ye nyina say se e kase obi Eko Islamic University College a na nchese chinchile twan bra be ye muslim ni. Yakwa agudie mu nsem eno na kete okraku enso edi Atuja say South Africa for ya semo ntibe ya monkama no ntum na Ghana Blaster ye team no se ye chemo ba bia ye betumi asemo. When Ejide Kase mu so what is say ababa wa se fakpo wono so wo ye ide choke hitter no no so wadi chemu say wadi ye mpacho kase pa e de kwa makentampo ene techima de hye e woni nsem bia wo kan ye. Ye twasuo ekwa amono ne ehọ ne yekoko piem ewo Ethiopia Addis Ababa na timamufuo ede eto omo prime minister enim say ebeya wonye de obetumi say de ebeya omo ade hye bia omo akwakoka baabi bra omo kra busia say omo kwakodi dwa aba no omo betumi asaba be kan bufusiafo ensa ye go pie mu so e wo United Emirates and afi Arab Emirates omo ni Israel for enso aka bom edi sushen kase pa e ba bedi dwuma so no e wo mamieni. And some way any afofro any day ever be some say jojem Nsroma kase de na wona wo ye kase ehu adwuma ema ye de ever be some any ye M square ono ena etena apunachi Facebook nso se muhu ye wo ho na mo hwe ye wo ho dia na ye muftao afoma so de hye ono ena ye chama wan ono na de nsa ehye ensem nyina ase agenim atakosia Malinda ene captain anti-tumwa womu nyina eboa na ma ye de kase ebrem DJ Policeman DJ Lampard womu nyina eka ho bi ye na ye de ensemi ebrem no eye me amponsa kwadwo brobe menimini aba Mame efia owusuwa ediomi na ncha kese emfa nkoma enu ama wo se o jamase apa wo se utie joje mpa brewa ene ye ma wadwo ema o akwa aba baabi a wo bia nyame onhira o na jamase fo mo ba na anniversary no ye nte o mo nkan ene na wo bisa atakosia sasa wona ye ambassador wo ho no wona se wo se oye na musifo ase wo gina wo mo na mu ene me komi krom be pass for Manchester City for momra momfa team no mra na mbekire se munim bobo de ban ye bo we no ebinsi da se ye tournament ye se ye boss small post enu nti obi amra na bekire se small post no so obetimi anya ho no watwe no waye se no wadada nti obi amra no me de obetimi no memre kire ne talent nyame e de ase ne so obetimi didi achen abrante bi owo efia ha ende ahwe afomaso ni ne beje onse afomaso ni na wunim no to dame so e boss pie papa wutimi sanso meka sampa me de edidie no ho no onse afomaso ni na minim no yese de oba no e ya ade ete de mini no ntimi yem aseme so nti abatai no nso mawom akra ne nimsa talent wonu mu nyame de ache no yese bra 10 cities be onse e ba kwana ha se kra na yese ye frem kra na mo doso ye kase omu nyina mese obetima asefra no pakosi anwumre etuo ntwanti wodi e fa 10 city be registration ni ehu se oba no nimsa opese oba be sabie ni ye nyina ye ntimi mu na akra na adoma chede ne emfampie onse Africa se ya na adoma chede ne ya ne ye kase ebra son se jojem yesi yeyi e de apie enu nti owufuo bia amfa ne bamra bra be twerɛ obani din ebe dendru ho a ye de meda no betu nu kom fefefe o de no ebedru onse na o de na kwa so dem na o de kwa akoda nyame ase so ho enu nti abata ne mra dwumadie bebre nso na ebe koso wo anniversary no ye de yetiefuo nyina ase omu ni ho aye ni ho omu nsa amwa ema anniversary no eso enye kama ye kwade ne na ofa ya manu onse wo tanodumu ase methodist asoda no em square papa na ye chia no ye da na sepa nyame ensira no ye da mase ema momoniti a adehye
ensupa de eno ane sira kwa mineral water efikuna abopapa ne mu babinum na sire man